Rodrigo, maybe please let me record also. Yeah, I will make you co-host and then you can record. You must be able to record now. Yes. Today is special day. Hoy es un día especial, nos dice el maestro Shen. Today this class is from 2 months ago. In the perception instructors training class, the graduation ceremony. Esta es una clase especial porque es la graduación del curso de instructores que terminó hace 2 meses. Esta es nuestra ceremonia de graduación, dice el maestro. Yeah, this class organized by Grand Campo. Este curso lo organizamos en Gran Campo. Actually, I have several times in a perception training course before. De hecho, él ha hecho el curso de percepciones interiores varias veces. I also issue certificate for them. Why not yet? Because still waiting for this university the certificate. Y que de estos cursos de instructores que ha hecho, también ha dado certificados. En algunos todavía no los ha emitido porque está esperando a que la universidad le ayude a emitir esos certificados o le facilite. They invite me be a how to say teacher, not teacher. They invite me to be a teacher there. So I give classes there, but earlier they also agree with me issue certificate for all of us, for our students. Lo hicieron a él maestro de la universidad y entonces supuestamente iba a poder emitir certificados y está en ese proceso todavía de definición. This is the Beijing International Youth University. Los certificados estarían emitidos por la Universidad Internacional de Beijing. I'm one of the lecturer. Y él es uno de los profesores en esa universidad. I have this. Okay, much better. Yeah. In Chinese, teacher Shen. Yeah. Okay. We'll put this in my web page or somewhere. Okay, no, excellent. It's great. But no, are people going to be able to get a certificate from that university, the people that graduate from this course? Le pregunto al maestro si ustedes van a poder recibir como graduados de este curso un certificado de esa universidad en algún tiempo. The government work quite slow, and the leader change. Now I talk with them, not so easy, but I made the certificate like this. Ok, nos dice que los certificados se los van a entregar, pero más tarde, pero que por lo pronto ahorita hizo un certificado como el que nos muestra en la pantalla. Yeah, and I still put that university's title, but I just put lecture. It's my name. Y puso el título de la universidad, pero puso su nombre como uno de los profesores.
later we will issue this certificate to all the students already pass exam. Y más tarde les haré los certificados a los otros estudiantes cuando pasen el examen, que básicamente es enviar los cuestionarios para todos los que les falta completar los días que pidió el maestro. I send message to different groups, just invite people also try to listen something, to hear something about our story. Envié mensajes a otros grupos porque pensamos que les gustaría oír acerca de la historia de este grupo de entrenadores. And there, how many students we have? 13, that's a class. Yes, Tushan, if I remember, we have 13 participants in the class. I make the rules who treat more than 10 patients by the inner perception way, to clear their emotion. Who got this more than 10 cases, I will then issue a certificate to them. Y entonces el maestro nos explica que puso como regla que efectivamente quien tratara a más de 10 pacientes recibiría este certificado. So this rules also for earlier my instructor training students. I will send to them the form, the link later. Earlier is really busy. After this ceremony, I send the form. Así es que esto mandé el mensaje más temprano y algunos estaban muy ocupados, pero ahora parece que ya mandaron la forma o el formato. Actually, earlier the students, a lot of us in the perception instructor training students, they already have a lot of working experience with heal people's emotion. De hecho, varios de los participantes que han participado en otros cursos anteriores de instructores tienen mucha experiencia en sanar las emociones a través de este método. Today, in the class, I think almost 10 students got more than 10 patients. So issue the certificate for these 10 students first. Así es que hoy en esta clase, cuando menos hasta el día de hoy, cuando menos 10 participantes hicieron más de 10 sanaciones con pacientes y por lo tanto van a obtener su certificado. What's the deed by this sense, by the inner perception this way to heal people, already quite successful. Lo que hicieron a través del senso, de las percepciones, el análisis de las percepciones interiores, es algo que fue muy útil, que ayudó a mucha gente. 1 month ago, 2 months ago, still when they are studying this class, I already heard some story from them. 5 meses atrás y luego 2 meses atrás, cuando empezaron, cuando terminaron las clases, ya había oído las historias que los participantes le contaron al maestro. Very interesting. Muy interesantes. Mainly shows from heal emotion, heal some people's physical problems. Quizás algunos por curar las emociones también curaron problemas físicos.
Earlier, my Sunday open class already asked someone to talk their experience. Someone not yet. Antes, en la clase abierta del domingo, ya le pedí a algunos de los participantes que narraran ahí o platicaran sus historias de sanación. I remember one day, Bernice already prepared ready. She would like to share something. I say maybe later. Now today you have chance. Recuerdo que un día Berenice compartió su historia y quizás más adelante aquí la quiera compartir también. Bernice is a psychologist. She has a lot of chance, a lot of cases. Berenice es una psicóloga y tiene muchos pacientes, tiene muchos casos. Maybe you talk now. Berenice, ¿te gustaría hablar ahora? You don't talk to all your cases. We don't have so much time. Maybe you just talk to several special. Quizás no hables sobre todos los casos que tienes, solamente los más especiales. Ok. Rico, maybe uno de los casos que más me impactó. Okay, you want me to translate into English? Okay. Yeah, I think that some others also don't know Spanish. Okay. Uno de los casos que más me impactó fue el de una conocida y que al hacer el sense en el corazón, había un dolor muy fuerte, había un dolor en el lado izquierdo, en la parte superior, pero ese dolor me remitía a otro dolor ocurrido hacía muchísimos años, también en la parte izquierda del corazón. Sí, perdón, claro. te voy a ir interrumpiendo, Berenice, para no perder aquí el hilo, ¿no? Perfecto. One of the cases that more impact her was somebody that she already knew, and there was pain in the heart, in the left side of the heart. But this pain remitted her to another pain that was a very old pain, and that was also located. Ahora sí, ¿dónde estaba localizado ese dolor? Perdón, Berenice. El otro dolor estaba en el lado izquierdo, en la parte de abajo, cuando ella había sido una niña pequeña. The other pain was on the lower part of the left side of the heart, and it was caused when she was, the origin was when she was a young girl. Lo que pasaba en la actualidad es que ella estaba muy enojada por el abuso económico de un tío. At this time, the actual time, she was very upset for the economic abuse by one of her uncles. Ese era el dolor que estaba en la parte de arriba del corazón, pero al mencionarle que había pasado algo igual cuando ella era niña, pero mucho más fuerte, recordó el abuso sexual de un tío cuando ella tenía 8 años. She was very upset by the economic abuse by one of her uncles in the actual time, and that was what causing her pain that you could feel in the left side upper part of the heart. But that when she mentioned the word abuse, that connected her with the pain on the lower part of the heart on the left side, and that was related to sexual abuse by one of her uncles when she was 9 years old. Y esa relación que ella hacía de manera inconsciente del abuso diferente de dos tíos era lo que le generaba tanto enojo el día de hoy y que nunca fue validado el abuso del tío cuando ella era niña ni por su madre siquiera. And that unconscious connection between both abuses by different uncles, what was really upsetting her at this time. But the issue was that even the first abuse was never validated by her mother when she was 9 years old.
Ujú. Ese es el que más me impactó. ¿Cuento más casos? This was the one that more impacted her, and she asked you, Teacher Shen, if you should tell more cases. Did you heal this patient? ¿Sanaste a este paciente, Berenice? Sí, la sané, le dejé de tarea que hiciera sense en su corazón y quedé en volverla a ver. Yes, she healed her, and then she left her that she should work with herself and sense herself, and she would see her again later. Yeah, you could talk some more. Quizás podrías hablar más con ella. Ujú. Sí, voy a volver a hablar con ella. Okay, I will talk with her again. I mean, you Bernice could talk some more cases, you know. I think you experienced a lot. Nos dice el maestro que si podías hablar quizás también de otros casos, si podías hablar más. Sí, el otro caso era una conocida mía, yo la conozco desde hace muchos años, pero sí me ha llamado la atención que a la hora de censar el corazón de mucha gente he encontrado cosas que yo no tenía ni idea. Berenice telling us that the first case that she spoke of, she was talking about somebody that she knew from a long time ago, but that she's surprised that she has practiced sense with other people that she doesn't know at all, and that she has found things that she didn't have the slightest idea. Entonces, a la hora de conectar con el corazón de alguien, yo empiezo a tener a sentir en mi cuerpo las sensaciones físicas de esa persona. Eso es lo primero que siento. When she connects with the people's heart, when she connects with the people's heart, at that same moment, she starts feeling the physical sensation that the other person is feeling. That is the first approach that she has. Entonces, así empecé con esta amiga y noté un dolor muy fuerte en la cabeza, atrás, en medio, y que recorría toda la espalda, además de otros lugares del cuerpo. That's how she started with her friend, and she noticed that there was a very strong pain in the back of her head that was going along her shoulders, among other pains that she detected. A la hora de censar su corazón, vi que había mucho dolor todavía, por lo que luego supe que era la muerte de su madre de hace 3 años. When I sensed her heart, I noticed that there was a lot of pain, and that was caused because of the death of her mother that happened 3 years ago. Y dolor por la muerte de su padre que ocurrió hace 1 año, pero sobre todo por su hijo, la actitud del hijo. Bueno, yo no sabía que era el hijo hasta que ella me lo dijo, ¿no? Mucho dolor por el hijo que era muy, muy grosero con su padre, o sea, con el abuelo de él. And there was a lot of pain because of the death of her father, but also there was a lot of pain because of the attitude that her own son had with her grandfather, which was very disrespectful. Al hablar con ella, no reconoció el dolor físico, pero al tocarse, dice que le dolió muchísimo toda esa parte de la cabeza y de la espalda. When she talked with her, she didn't recognize the physical pain until she touched the back of her head, and then at that moment she felt a lot of pain on the back of the head going to the forehead. Incluso no podía caminar bien por el dolor. She couldn't even walk well because of the pain. A la hora que le dije que pusiera la atención en los latidos de su corazón y empecé a hacer el sense, después de hacer el sense,
el dolor le desapareció por completo y pudo caminar bien. When I asked her to put her attention in her heart beatings, and then I started doing the sense, the pain disappeared and she was able to walk well again. Con varias personas me pasó lo mismo, que no reconocían tener molestias ni en el corazón ni en el cuerpo, y a la hora de preguntarles más o de hacerlas que se fijaran, sí las pudieron notar. With many people, I saw the same situation, or I experienced the same situation. They did not recognize that they have pain in their heart or pain in their physical body. But when she started asking specific questions about it, then people would recognize it and feel it. Finish? Oh, tengo muchos casos, pero hay mucha gente, así que usted me dice. She said that she has many cases, but there are many people, but you decide if you want her to finish. Yeah, okay, thank you, Bernice. I know you have many cases. Muchas gracias, Berenice. I think Bernice's name, Maria Bernice. Fine. I don't know how to read the later part. Gomez. Sainz Gomez. Yeah, I've sent this to you. Te va a mandar este certificado a ti, Berenice. Muchas gracias. Muchas gracias. Welcome. I hope you also try to write all of yours, the stories, the testimonials with this, and some cases with their medical check. I know. So before the medical check was consultation. After we use this inner perception way to clear the emotion, the physical body also getting better. You know, we also try to record all of the medical report, so we make this thing more scientific way. Espero que puedas escribir todas estas historias que has experimentado o con las que estos pacientes con los que has trabajado. Algunos de ellos quizás tengan registros médicos de los dolores o las enfermedades que tenían, y sería importante si pudieras registrar o tomar nota de cuál era el registro médico anterior y cuál fue la sanación que ese paciente vivió y los resultados después de esa sanación, y para cada vez llevar esto de una manera con un registro más científico. De hecho, una paciente le noté como el corazón engordado o adormecido del lado izquierdo, y dijo que el médico le dijo que está engrosado de ese lado su corazón. Hay registro de que está engrosado y es de un dolor inmenso que no ha podido solucionar todavía. So she actually noticed that on one of her clients, she had a lot of pain on the left side, and that the heart was bigger than it should be, and that even the doctor had already diagnosed that patient with a bigger heart, and that Berenice mentioned that she sensed that, and that it is related with pain that she has felt, very strong pain, emotional pain, that she has not been able to heal yet. I know special cases from Hanali. From Hanali, one lady is a lady before less one kidney, but later appeared. Okay, so now you want to speak with Hanali, Teacher Shen, or? Good. Yes. Okay. Let me see if Hanali is here. Hanali, ¿estás en la sesión? Yep.
Aquí estoy. Okay. ¿Comparto el caso de la chica del riñón? Do you want her to share the Yeah. case of the patient with the kidney problem? Yeah. Good. Sí. Adelante, Hanali. Bueno, esta paciente empezó a hacer una formación de Chinen Chikun en línea conmigo y cuando recién empezamos el curso. This patient started doing a training on Shinen Chikun online with Hanali. Cuando recién empezamos el curso, todavía el maestro no nos explicaba cómo hacerle sense a las personas, pero yo le pedí que observara su corazón. Cuando cerramos los ojos y ella observó su corazón, yo percibí que como si estuviera seco su cuerpo por la parte izquierda. When she started giving her the online session to this patient or the online course, Hanali didn't know it yet because we have just started the course with teacher Shen. But anyhow, she asked her to concentrate on her heart, and both of them closed the eyes. And then Hanali was able to observe or to feel like the back of her body was dry. Simplemente observamos su corazón y seguimos con la práctica. Todavía no sabíamos, todavía el maestro no nos explicaba qué correspondía a cada parte del corazón y seguimos trabajando con nuestras sesiones. Y yo no le comenté nada, simplemente seguimos haciendo nuestra práctica y más adelante ella me comentó que había ido al ginecólogo con su sobrina y que le había pasado la máquina esta con la que hacen el ultrasonido para revisarle los órganos. Y ¿Puedo traducir? Hanali mentions that at that moment, she didn't make any comment to that patient, but that, and also Hanali at that time didn't know anything yet on how to relate different parts of the heart with different physical problems. But still, she asked her every time to close her eyes and to concentrate on her heart. And later on, this patient told her that she went to the gynecologist and with her nephew, and that at that moment the doctor, the MD, also put on her the ultrasound machine to check what the situation was. De acuerdo, Hanali. Cuando empezamos a trabajar ya con el SENS, que sabíamos qué parte correspondía al corazón y qué significaba lo que podíamos ver, yo le pude preguntar si ella tenía algún problema con su padre y con su pareja. Y efectivamente la muerte de su padre había sido muy reciente y había tenido una relación de pareja muy, muy dura con situaciones de violencia. Le habían dicho anteriormente que su riñón no estaba, su riñón izquierdo no se veía en el ultrasonido. They have actually, Hanali then started learning about the different parts and how they relate to the heart. And then she asked her whether she had a problem with her father or with her boyfriend. And actually she told her that her father had recently died, but also that she had a very difficult relationship with her boyfriend where she suffered abuse, and that they told her
when she went with the medical doctor and had the ultrasound applied on her, that they couldn't see her left kidney. La siguiente vez que fue ella investigó sobre los beneficios del chikun y tenía una mancha en la cabeza del lado izquierdo. Y después de hacer las sesiones, se revisó a ver si seguía teniendo la mancha y vio que había desaparecido y decidió comentarme. Cuando volvió a ir al ginecólogo con su sobrina, le volvieron a pasar la máquina del ultrasonido y su sobrina se sorprendió mucho porque le dijo que se veían todos sus órganos, que se veía todo muy bien, que se veía de nuevo su riñón, que no sabía qué era lo que había pasado. Her patient studied about the benefits of Shin Qigong, and Hanali mentioned that she had something that you could see her on the skin, on the head, and that by practicing Shin Qigong, this disappeared, and with the sessions with Hanali, and that later on she went back to the gynecologist, and when they put on her again the ultrasound machine, they were able to see all her organs, including her kidneys, without no problem. They were a clear image. Y esa fue su situación. Ahora está muy bien de salud, se ha recuperado muy bien. And now she has healed very well. She's in a good state of health. Me gustaría comentar un caso. Yo le pregunté al maestro Shen sobre las adicciones, cómo si podíamos trabajarlas con el SENS. Y Let me translate. Hanali would like to comment another case, Teacher Shen. She actually mentioned that she asked you about addictions and how could we work with addictions. Me llamó mucho la atención este caso porque no fue una terapia, no fue una consulta. Es una amiga que vino de visita y ha tenido situaciones muy complicadas, ha tenido problemas de adicción durante muchos años. It was a very surprising case because it was not a therapy, it was not under consultation, it was a friend of her who has had problems of addiction for many years, and she was on visit with Hanali. Cuando estábamos por dormir, ella me dijo que no podía dormir, que tenía mucha ansiedad. Entonces, solamente le dije, mira, te voy a enseñar una forma para que puedas dormirte. Y solo le expliqué cómo ir a su corazón, cómo observar su corazón. When we were about to sleep, she told her that her friend told her that she couldn't sleep because she felt a lot of anxiety. So Hanali just told her that she would show her a way where she could work with that, and told her to look into her heart, to sense her heart. No le hice ningún análisis porque era como amigas, ¿no? No le dije, oye, veo esto, te pasa esto. Simplemente observamos el corazón y cuando terminamos el SENS, ella empezó a hablar mucho, ¿no? De que extrañaba a su madre, su mamá y su papá murieron. Este año murió su mamá de cáncer y el año pasado murió su papá de COVID. Y empezó a hablar de la situación, de cómo extrañaba a su mamá y se quedó tranquila, se durmió y la última vez que hablé con ella... Déjame traducir. Hanali mentions that she didn't do any or practice any particular analysis because it was a friend and it was not on the consultation, but that they just observed on her heart, and that suddenly she starts speaking about how she missed her father and her mother. Her mother died this year, and her father, the friend's father, died a year ago because of COVID, and that she missed them very much. And then they went to bed, and then they were able to sleep. And then next time that you talk to her,
Me dijo que había necesitado estar sola en su casa y le pregunté que si se había drogado y me dijo que no, me dijo que quién sabe qué le había pasado, pero que no se le antojaba nada, que solo se había dado cuenta de que necesitaba estar sola, entrenar, porque ella hace kickboxing, que se había dado cuenta de que necesitaba estar sola, entrenar y que se le hacía raro, pero que no se le antojaba nada y que cuando sentía que algo pasaba, enseñado y que llevaba mucho tiempo sin consumir drogas. When she later talked to her, she asked her how she was doing, and she asked her if she had drugged herself. And she responded that no, that she had not, that after that day, she just felt that she needed to be by herself and practice kickboxing, which is a sport that she likes. And that no, that she had not consumed drugs since then, and it has passed a certain time, and she was just not consuming drugs again. La verdad, yo pensé que iba a ser una situación muy complicada, porque llevaba muchos años así, pero me dio mucho gusto que ella solita también empezó a hacer el sense y de verdad me lo dijo muy tranquila, me dijo, no sé qué me pasa, pero no se me antoja, estoy muy bien. Me dio mucho gusto. I thought it was going to be a very complicated issue to heal, but actually it was the other case. Her friend told her, I don't know what happened to me. I just learned to sense, to be with myself. And since then, I just don't feel the need for drugs. We cannot hear you, Teacher Shen. Finally, maybe you write this two story, especially sent to me. This is a very special. Try to write more clearly with these steps. Que por favor escribas esta historia, que es una historia muy especial, que se la mandes al maestro y que simplemente la pongas de forma escrita un poco más clara y que se la envíes al maestro. La verdad es que, perdón, recién ahorita le escribí porque pensé en ella para que contestara el formulario, porque como es mi amiga yo no se lo mandé, pero me di cuenta de que era importante, de que era bonito recién ahorita que entramos en la sesión. She said that she actually just called her friend, and she called her because Hannah didn't fill in the format with this case, but she just talked with her and she will fill in the format, and she thinks also it's a very important case. Yeah. Also, just a person with no left kidneys before didn't find the left kidneys. How long like this? Did she check recently or many years ago, or there are no left kidneys? Aquella persona que platicabas que no se veían su riñón izquierdo en el ultrasonido, ¿hace cuánto tiempo de eso o qué tanto tiempo pasó entre que practicaron el ultrasonido la primera vez y la segunda vez cuando ya se vio? No me pudo dar fechas porque no le dieron el ultrasonido. Como se lo hizo su sobrina, que es ginecóloga y solo la revisó así, no me pudo dar fechas, pero me dijo que iba a buscar para darme por lo menos las fechas exactas de cómo había sido. She couldn't give her dates because the ultrasound was O sea, de la distancia entre los ultrasonidos. The ultrasound was applied by her nephew, which is a gynecologist, and she didn't have the data, so she cannot tell you exactly what time happened between the first application and the first reading and the second reading, but she will try to get the data. Good. Yeah, try to get that. Some special cases you could maybe report to Dr. Tang, let explain something. Muy bien, por favor, trata de conseguir esa información y hay algunos casos especiales que al maestro le gustaría compartirlos con el maestro Pang. De acuerdo.
Agree. Who will be the next? ¿Quién quiere ser el próximo o la próxima en hablar? Guadalupe is smiling very nice. I think maybe some interesting things there. Guadalupe, parece que está oliendo algo muy bonito. Seguramente hay algo interesante ahí. Do you want me to share one of my cases or? Yeah, good. Sí, si puedes compartir uno de tus casos. Okay, so this is sensing a woman. We were very close many years ago, and Esto es aplicándole el sense a una mujer con la cual era muy cercana hace muchos años. okay, and recently, about 3 months ago, I knew that her sister passed away suddenly. This was something that happened from a weekend, from a Sunday to a Tuesday. So in 2 days, her sister, 47 years old, passed away. Y su hermana recientemente había fallecido y falleció en cuestión de días, tenía 47 años y en cuestión de unos días falleció. So then time went by, and then we had lunch about 2 weeks ago, and I told her about this course, and then she told me that she has always been very reluctant with regards to meditation and all this, and but that she would be willing to do some sensing. Luego le platiqué de este curso, un día que fuimos las dos a comer el lunch, y ella me dijo que siempre había sido muy resistente o muy escéptica de este tipo de métodos, de la meditación y demás, pero pues que estaba dispuesta a tratar de hacer algo del sensing de este método. Okay, so finally we did the sensing, and it was very interesting because exactly what Berenice was saying about how she feels the physical situation of the other person in her own body. Same happened to me. Fue muy interesante porque exactamente como Berenice describe cómo sentía la sensación física en su propio cuerpo a la hora de practicar el sense, también le pasó a Guadalupe. And when getting closer to the heart and staying there for a while, I realized that on the bottom right hand side of her heart, there was like a blood coming out of the heart, as if it was broken, and it was like a river of blood coming out of the heart. Y se pudo dar cuenta Guadalupe que del lado derecho, de abajo del corazón, salía sangre, o como si saliera sangre del corazón, mucha sangre del corazón. Yeah, something I wanted to say, which I realized was very important during my practices, was to focus, to take some time, introduction, and explain a little bit more and do what we did in our first classes, which is looking at one point for the mind to come inside the body first. Algo de lo que ella quería hacer cuando empezó a trabajar con las gentes es hacer algo de lo que hicimos en nuestras primeras clases, que era un poco practicar algo sobre el método, dar una mayor explicación y en segundo lugar enseñarles a que vieran a un punto en el horizonte y luego se concentraran en el centro de su cabeza, que también fue una de las prácticas que hicimos. Exactly. And then take the time to go inside the body into this open and empty space and ask people together, myself and the other person, to start of course relaxing, and then first of all go and to listen and to be very aware of breathing.
Y les pedía primero que entraran a su cuerpo y que entraran en este gran espacio vacío y que tomaran el tiempo para ponerle atención y para escucharlo y después concentrarse en su respiración. And afterwards asks with a lot of respect, you know, as we used to practice before, sensing the heart. And first, like, look and observe and sense the heart, and afterwards go inside the heart. And in all the cases, Y después senso o percibir el corazón y nuevamente entrar con mucho respeto, pero percibir el corazón. En todos los casos, the application of the questionnaire was the first part of the questionnaire, and after the intervention, in all the cases, all the measures improved. Aplicó el cuestionario, realizó el cuestionario antes de practicar el método de SENS y lo volvió a practicar después y todas las medidas, todos los indicadores habían mejorado. Thank you. Your microphone. Yeah. This is a simple technology, but very effective. Es una tecnología simple, pero muy efectiva. Heal people's emotion, heal people's health problem. Also heal, when the emotion gets healed, I think benefits for the family. Es una tecnología muy simple para curar las emociones, para curar problemas físicos y ciertamente cuando una emoción se cura, beneficia a toda la familia. In the future, should be this society, this world maybe get benefit. Este mundo quizás se beneficie de ello. Beatrice have something special. Beatrice learned Zhineng Qigong not very long. I think she started Zhineng Qigong practice from my class, and she likes to learn new things. So she joined the precision training course. Yeah, it's new, but she can sense or even see different things. Beatriz es nueva, de hecho empezó a practicar Zhineng Qigong a raíz del curso que tocó conmigo. Beatriz ha aprendido rápido y aunque es nueva, ya ha podido practicar y aprender o aplicar esta práctica de una manera interesante. A mí me gustaría decir algo, Fede. Sí, claro que sí, Beatriz. She would like to mention something. Lo digo en inglés y vos lo traducís en castellano mejor. Como tú quieras. I don't feel anything in my own body. I feel a picture like a painting, like a surrealist painting, but it's immediately I see the heart with a certain drawing or a certain item in the heart that tells me what's going on. Yo no siento, a diferencia de los demás, yo no siento nada particularmente en mi cuerpo. Lo que siento o lo que automáticamente percibo es como una pintura surrealista en la cual puedo ver inmediatamente con qué parte del corazón es con la que debo de trabajar o con la que hay que percibir y trabajar. For example, the last one, it was a lady who was a little bit concerned about that she was having
strange feeling. She was sort of like an unhappy feeling, and she didn't know why. And when por ejemplo, la última fue una señora que tenía un sentimiento de no felicidad o de infelicidad y tenía no estaba satisfecha, no sabía exactamente por qué. And what I saw in her heart, it was immediately I saw a bee with some honey, with like a little basket with honey flying into the center of the heart. But as soon as I get closer, it was not a bee, it was a wasp. It was a wasp with a big nose, very sharp. And I couldn't understand why the honey and why the wasp, and why first the bee and why it was transformed to a wasp. En cuanto empecé a trabajar con ella, lo que vi es que había una abeja que estaba tomando la miel de su corazón. Cuando me acerqué más, lo que vi ya no fue una abeja, sino fue una avispa y que estaba tomando esa miel del corazón, y no podía yo entender realmente por qué era lo que estaba viendo y por qué la primera conexión era una abeja y luego fue una avispa. Well, it was not really taking the honey. It's supposed to be giving the honey to the heart. Ok, corrige, aclara Beatriz que no es que estuviera tomando la miel, sino estaba dando la miel al corazón, entregando la miel al corazón. Well, in any case, there was a little heart, there was a little hole in the center. And I have to sense that area until, of course, the bee and the wasp goes away and close the center. And when I asked her, I was the center, and the bee was coming from the right side, And I thought, well, I asked if she had some problem with some female. Déjame traducir, Beatriz. Lo que ella veía finalmente, de cualquier manera, era que había un agujero en el corazón, que era donde la abeja o la avispa estaba alimentando, y que después de trabajar, de practicar sense y percibir su corazón, logró ir cerrando ese agujero que estaba ahí, pero finalmente en alguna sesión, digamos, el agujero estaba sobre el lado derecho, entonces le preguntó a su paciente si había tenido algún problema con una mujer. And the funny thing was that she said, what is my problem is that my dear sister is always trying to help me, but she's killing me because she's so sharp. She criticizes me so much, but she tries to help. So I don't really know how to deal with that. I have to accept her because it's my sister, but she's really hurting me. And it was so funny because it was so clear to me. Like, I mean, that's why the honey, I mean, like it looks like a bee, but unfortunately, even though the bee tried to give her some honey, it was done in a wrong way. And right now, her sister was really sharp and very aggressive. And then she realized it. Yes, that's the problem. That's the problem that I have. And it was so interesting how, immediately we find out what was the problem. Beatriz dice que precisamente cuando ya pudo entrevistarle, platicar más con ella, le dijo, creo que el problema es que mi hermana, por una parte trata de ayudarme, siempre está tratando de ayudarme, pero al mismo tiempo es muy crítica mía y hace comentarios muy agudos sobre mi persona, y eso siempre es complicado y doloroso, y como sin embargo ella tiene una buena intención y trata de ayudarme, no sé cómo alejarla, pero eso me dejó muy claro porque al principio lo había visto yo como una abeja y luego resultaba como una avispa, algo mucho más agresivo. En fin, eso fue como esa imagen totalmente tomó un sentido. And in general, all my cases are more of the same. Like if I see
if, for example, I can see a heart that suddenly is all covered by copper and totally covered by copper, and there is no way I can really get inside. So I asked that man if he could relax and let me do the sense that I was not going to hurt him. I mean, I have to give him some peace of mind. And immediately he let me take the cover, which was copper from the heart. But as soon as the whole metal cover left, it was a lot of tenderness, a lot of suffering in the heart. So the heart was being protected by the copper. Copper, te refieres cobre, ¿verdad? Cobre. Sí, nos dice Beatriz que precisamente aplicando el sense a un hombre encontró con que su corazón está totalmente cubierto de cobre, tiene una cubierta de cobre, y que en cuanto logró que él se relajara y después de convencerlo o de tratarlo para que se abriera, finalmente se abrió y lo que había era un hombre muy sensible adentro, que en realidad tenía mucho dolor y muchas emociones muy fuertes, y que esa cobertura de cobre lo que hacía era simplemente protegerlo. And he said to me that the problem was that since his childhood, he was always very sensitive, very sensible. He always saw the auras, he was very sensible. He was fantastic for this job, as a matter of fact. And all the environment was really criticizing him, and they thought he was a little bit cuckoo. Pero dice que el problema precisamente es que desde que él era un niño, era una persona muy sensible, que podía ver el aura de las personas, que podía percibir muchas cosas, pero que de hecho ella piensa que era perfecto para hacer este trabajo de sensing, pero que precisamente todo el ambiente que había alrededor de él era muy agresivo, pensaban que estaba loco y eso lo fue bloqueando. And that's why he always closed himself. So we talked about it, and he will find a way to be more secure, and he will get more, and he won't be able to really use a mask all the time. Y platicamos sobre eso y acordamos que él trabajaría sobre eso y encontraría formas de ser más seguro y de no tener que usar la máscara todo el tiempo. So, and in general, all the cases are the same. Like, I mean, not the same, but just see things. Y en general todos los pacientes no son iguales, pero todos ven cosas. Your microphone is closed, Teacher Shen. Finally, the bee carrying some meaning. Finalmente la abeja tuvo un sentido. Yeah, I think he did try to help. I think that these kind of things, you see a certain kind of shape, a certain kind of image, just depends your own subconsciousness. Creo que cuando algunos de los instructores perciben esta clase de imágenes de animales, está relacionado con su propio inconsciente. Yeah, maybe subconsciousness not so easy to explain the situation moment through a certain image. It shows something. Quizás para el inconsciente no es tan fácil explicar la situación en el momento y entonces recurren a esa imagen. When our mind more sensitive, more clearer, I think we'll be more direct to pick up the information from there. Cuando la mente sea más sensitiva, entonces seremos más directos para lograr reconocer esa información. There's no need for the extra image. No hay necesidad de relacionarse con una imagen o hacerlo a través de una imagen. So even
other people when qigong practice, when you do some thing, the special image come to you. Sometimes it's showing some meaning, sometimes no meaning. So we better don't focus with that much. Así es que cuando estén practicando el sensing, a veces esa imagen tiene un sentido, a veces la imagen no tiene un sentido. Entonces, creo que es importante que no se enfoquen tanto en esa imagen. The second case, this man, I think this man not only cover his heart for you, for you, don't let you look inside. I think this man, many years always cover his heart for most people. Creo que en el segundo caso ese hombre no solamente lo cubría para él, sino que en realidad cubría su corazón para todo mundo. Yes, that's exactly what he realized. Yes. Sí, eso fue lo que él se dio cuenta. Yeah, Beatrice, new practitioner, already have some skill to help people. It's good. Beatriz es una nueva practicante que ya tiene habilidades muy rápidamente para poder sanar a la gente. Yeah, thank you. I was try to write some story with this. I will try to collect all these stories. Okay. My website will be very soon done by Jorge. Could you write the story, put your name, something, put in our website, lots of testimonial, is interesting. El maestro opina que es importante que que escriban estas historias y que vayamos como juntándolas, y él propone que las escriban en su página web y las suban. The domain name already choose, but not finished yet. The website will be published soon. Todavía no está lista la página web, la van a subir muy pronto, y en esa página van a poder compartir las historias. Entonces vayan escribiéndolas para guardarlas y tenerlas y poderlas compartir en su momento. Puts different language, German, French, Spanish, Italian, Hebrew, different languages. Va a haber diferentes idiomas, va a haber en alemán, en francés, en inglés, en hebreo, en diferentes lenguas. Good evening, teacher Shen. Hi. Buenas noches a todos. It looks we really want to heal the world. Huh? Parece que... Sorry, it looks like? It looks like we really want to heal the world. Sí, parece que en realidad queremos sanar al mundo. Also, receive more and more in the perception students, more and more train in the perception instructors. Cada vez hay más y más personas, estudiantes que toman el curso de las percepciones interiores, y que cada vez más se están volviendo también instructores y están practicando con esto. Yeah. Next story from who? La próxima historia, ¿de quién? Who want to say? ¿Quién quiere compartir? Do you need I mention your name? Necesito mencionar un nombre. Gabriela Katna, you have some new story? Gabriela, ¿tienes alguna historia nueva? Hola, ¿cómo están? Sí, tengo varias historias. Una reciente, vino una mujer muy enojada, estaba muy enojada consigo y con la sociedad.
Yes, I have a story that is a recent story. One is from a woman that came to see me, and she was very angry with herself and with society. Tenía problemas en el trabajo y en la familia, con el esposo. She had problems at work and with the family, especially with her husband. Hicimos el sense y su corazón estaba rígido, había hecho como una coraza. We made the sense, and she perceived her heart as rigid, like if she had some kind of like turtles that have this protection. Y empezamos el sense, le dije que se relaje, que conecte con el corazón, y la coraza se empezó a disolver. They start to make the sensing, and she asked her to relax and to connect with the heart, and these protections start to dissolve, to disappear. Y todo estaba relacionado con la parte masculina. Tenía problemas con su jefe, con su esposo, y también había problemas en el colegio de su hija. Everything was related with the masculine part, and she had problems with her chief, with her husband, and also problems at her daughter's school. A medida que iba haciendo el sense, empezaban a surgir las conexiones entre el corazón y los órganos. Empiezo a percibir en ella su hígado que estaba bloqueado, su estómago que no estaba comiendo. While doing the sensing, she started perceiving the relationships between the heart and other organs. For example, the liver that was blocked and the stomach, and that she was not eating. Había una conexión también muy tensa entre el corazón y la mente que le tenía dolores en las cervicales. Also, there was a big tension between the heart, the heart and the mind, and that was producing tension in the cervical vertebrae. O sea, cuando me conecto con la persona, yo siento también todo lo que le está pasando físicamente. When I connect with a person, I can perceive also everything that it's happening physically in the body of the person I'm working with. Empecé a hacer el sense más profundo en el corazón. Ella se empezó a sentir mejor del hígado, el estómago. I started doing sensing more profoundly in the heart, and she started feeling better in the liver, in the stomach. El dolor de cabeza bajó, la tensión. Less pain, less headaches, and the tension was lower. Se relajó mucho y empezó a sentir más amor hacia su esposo. She became much more relaxed, and she started feeling much more love towards his husband. Y se sintió más cómoda en relación a su jefe. And she felt more comfortable in relation to her chief at work. Seguía haciendo el sense y lo que ella estaba buscando era el reconocimiento en todas esas áreas. I continued doing the sensing, and what she perceived is that she was looking for recognition in all these areas. Y empecé a observar que había una gran tensión, algo que su inconsciente lo había ocultado en relación a su padre, desde muy chiquita.
And I could perceive that it was a lot of tension, something that her unconscious was hiding, and it was some kind of trauma, some kind of problem between her and her father when she was little. Y había pasado por un suceso donde no fue reconocida por su padre. And there was this event, this situation where she was not recognized by her father. Se sanó eso y ella se sintió más confortable con todo. Por una herida, o sea, por una herida desde niña, fue algo que después fue trasladando en la vida ahora. And then when that went well, she felt much more comfortable because it was this situation that she was reproducing now in these days. So it was very good. Y ahora, bueno, las relaciones mejoraron con el esposo, con la familia. So now the relationships with her husband, with the family are much better. Otro caso es una señora que vino con dolor en su rodilla. There is another person that was a woman that came with pain in the knee. Hicimos el SENS y había un dolor desde muy chiquita en relación a su madre. We made a sense thing, and there was this pain since she was very little in relation with her mother. Y fue algo que ella sentía mucho dolor cuando, o sea, se sentía abandonada por su madre porque la madre tenía que ir a trabajar. And this was about feeling abandoned by the mother because the mother had to go to work. Y este dolor de rodilla había aparecido porque ella tuvo que volver a comenzar a trabajar después de una licencia y tenía que dejar a sus hijos. And this pain on the knee has started when she had to go back to work after being on license, and she had to leave her own kids. También estaba enojada con su madre. O sea, hasta que cuando vino a verme, sentía la emoción hacia su madre, era enojo también. So until she came to see me, she was also feeling anger towards her mother. Hicimos el SENS de ese momento, cuando ella era chiquita, de lo que había sentido cuando se había sido abandonada por su madre. So we did a sense from the time she was little and what she felt when she felt abandoned by her mother. Se sanó toda esa herida en el corazón. She felt that this wound in her heart was already good. Y el dolor de la rodilla se fue. And in that moment, the pain on the knee went away, disappeared. Algo que también observé en varios casos es que cuando una persona pierde un ser querido, esa parte en el corazón no se ve, es como que desaparece. Un chico que ha perdido a su padre, la parte masculina del corazón no está. She has also noticed that when a person has lost a relative, a very dear, very close relative, that part of the heart disappears. For example, there was this boy that his father had died, and so the masculine part of the heart disappeared. She could not see this part of the heart. Eso es ahora lo que se me ocurre. This Gracias. is what I want to share now. Thank you. In China, we not always say do things benefit people, benefit with
other people, we will get benefit. I think we do good things for others. Yeah, ourselves also get feedback. Yeah. En China decimos que cuando nosotros hacemos cosas para beneficiar a otras personas, nosotros también somos beneficiados. Cuanto más colaboremos y ayudemos a las otras personas, recibimos también beneficios. Yeah, really the stories heal people's emotion, heal their, some effects with their physical problem. Gabriela's cases heal their emotion, heal the relationship for this family. Todo esto que Gabriela ha trabajado por otras personas, sanando el cuerpo físico y sanando las relaciones y las heridas del pasado, es algo que va a beneficiar a Gabriela y también a su familia. I think these kind of things so very, very meaningful. Este tipo de cosas son muy importantes, muy significativas. In China, the traditional saying, if a family harmony, your family, everything good. Sí, en China decimos también que si la familia está en armonía, si hay armonía en la familia, entonces todo está bien. All the problem because of emotion. Porque todos los problemas vienen de estas emociones en las relaciones familiares. Do this, really do good things. Haciendo esto realmente se hace mucho bien. I hope more and more people will join this team. Esperemos que por mañana, el día de mañana, muchas personas también se unan a este equipo. Next, we don't have so much time already. Next, who want to share? Ya no tenemos mucho Your tiempo. story. ¿Quién quiere compartir I can su share. historia? Teacher Shen. Oh. Carlos. Chorus? Oh, yeah. Yeah. Good. Hello. I want to share 2, 3 cases. One thing I noticed when I was treating people with pain, they immediately lost the pain, or the pain decreased a lot on the legs, on the back. That's immediately. Treating people with cancer and with dementia, I saw I had a woman that she had pancreas cancer, and sensing her heart, we had to do 2 sessions, and we discovered that she had I don't remember if it was a fear or anguish from losing from her father trying to kill her mother. Que hay 2 situaciones sobre todo que quiero compartir con ustedes. Una es que me he dado cuenta que cuando estoy trabajando con personas que tienen dolor y hacemos el sensing, el dolor desaparece rápidamente en la sesión, por ejemplo, dolor en la pierna o en la espalda. Sin embargo, cuando estoy trabajando con personas que tienen cáncer o demencia, la situación es diferente. En particular, el ejemplo de esta mujer con cáncer en el páncreas, que tuvimos que hacer 2 sesiones y nos dimos cuenta que ella tenía mucho enojo, sobre todo con su papá, que había tratado de matar a su mamá. Last week, I got the news from her oncologist that she started to recover. La semana pasada tuve la noticia de su oncólogo que ella comenzó a recuperarse. And the other case of dementia, it's about my father. He had the beginning of dementia, and I sense his heart. It took a little time to convince him to do the treatment, and his dementia stabilized
he does not forget so much. And I don't know the medical. 1 or 2 months, I will know the results. El otro caso que tengo con demencia es el caso de mi padre, que está iniciando con el proceso y al que me tomó cierto tiempo convencerlo de que aceptara el tratamiento, pero hicimos el sensing y desde entonces su demencia ha mejorado, por lo menos no ha empeorado, y ya no olvida tantas cosas. No tengo el parte médico todavía porque no le ha tocado ir a consulta, pero lo percibo mucho mejor. That's where and one more case, it was a girl that had problems with the ear pressure, and doing the sensing on her, we discovered that most of the pressure comes from depending from losing her mother when she was a child. But we need to do more sessions because there are more emotions under. The pressure on the ears, half of it disappear, and it's needed to do some more sessions. El otro caso es de una niña que tenía mucha presión en el oído, problemas con la presión en el oído, y haciendo el sensing percibieron que había una relación con mucho miedo de la hija por perder a su madre cuando era chica, pero ha notado que necesitan hacer todavía más sesiones porque hay varias emociones todavía que están por debajo que hay que trabajar. That's it. Thank you very much. Eso es todo. Muchas gracias. Thank you, Carlos. See, in the perception training students already see heal cancer patient. Good. Vemos cómo los estudiantes de este curso de percepciones interiores y que están trabajando, están inclusive curando pacientes con cáncer, y esto es muy bueno. I give my recovery students the homework is clear their emotion. La tarea siempre es que limpien las emociones. Today we invite some more people to join this also, let people know, heal emotion is important. Hoy invitamos a más personas para que estuvieran presentes el día de hoy. Es importante que se den cuenta y ya lo saben la mayoría, que trabajar y curar las emociones es sumamente importante. Since we already start this work, we try to do this like earlier the cancer patient is recovering, try to do more follow-up with that. Help that patient recover completely. That's a very, very meaningful, very good result. Este trabajo, por ejemplo, con esta paciente con cáncer, es importante darle seguimiento, ver cómo sigue y que los resultados tienen mucho significado. Actually, several years ago, to be 2 years ago, when I started the training, I realized, traveling in the world 1 year, maybe just travel several countries. In each country, maybe around 100 people get benefit, but actually even one city, maybe millions people population, cannot benefit most or all the people. If we train many instructors, teachers, this benefits more and more people. Ya hace varios años, particularmente un par de años, que estoy impartiendo este entrenamiento, y desde entonces hay cientos de personas que se han beneficiado, por ejemplo, en cada ciudad, en cada país, con personas que están practicando. Pero bueno, pues en cada ciudad, en cada país hay millones de personas, entonces es importante que seamos cada vez más los que estemos haciendo este trabajo para poder beneficiar a más personas. Especially this technology
quite easy. You just train 8 days. Pueden ver que no es muy difícil. Esto lo podemos compartir, podemos invitar a más personas para que hagan el entrenamiento en solo 8 días. Por ejemplo, ahora hemos podido ver resultados increíbles. Anyone others? Juan Jose, who else is there? Hina, even Flavia maybe could share something. Yes, well, I haven't been now in this course. I was abroad, I was traveling, but I am absolutely convinced that sensing and working with emotions is very important. I work at a cancer hospital here in Mexico City, and when we take care, we do the sensing with the heart. Well, I do the sensing with the heart with them. We have already some proofs that anxiety decrease, stress decrease, they get better sleep, and they receive better the treatments. It's a very big hospital, so we are not able to do very personal work with each patient, but we work with groups, and we see that doctors now send the patients with us so we can work. Le comento al maestro Shen que yo trabajo en el Hospital de Cancerología aquí, y al hacer el trabajo en grupos con los pacientes no tenemos oportunidad de hacerlo de forma personal porque hay una población muy grande, pero las personas que participan en las sesiones del sensing se benefician mucho, baja mucho la ansiedad, baja el estrés, reciben mejor los medicamentos, tienen menos efectos secundarios. Entonces, definitivamente es muy benéfico. Yeah, Flavia is a psychologist. I think that she is doing very professional work. Sí, yo soy psicóloga y hago este trabajo profesionalmente en cancerología. I also hope all of our in-person instructors try to use our form and record all different cases, with work with health, work with leadership, all these kind of things is a very, very, very benefit. In the near future, we will make a conference, especially share experience together. Sí, es importante que busquen maneras de trabajar con personas, no solo con estos temas como de enfermedades, sino también con problemas en sus relaciones, con problemas psicológicos, y que vayan juntando sus experiencias, y que en un futuro cercano haremos alguna conferencia, una reunión para compartir estas experiencias. Earlier we think maybe a conference in China, in Beijing. My home is here. In the last this training class, I got idea maybe we make a conference in different countries, so make a more noise to society, let more and more people clear emotion. These parties. Sí, he pensado hacer esta conferencia en Pekín, en donde está mi casa, y que pudieran venir de todos los países, pero también es posible que hagamos estas reuniones en diferentes países para hacer más ruido y que la gente se entere y sepa de lo importante que es este trabajo con las percepciones interiores y trabajar con las emociones. Then, yeah, maybe we'll all this group travel also like teachers travel different countries, different parts of the world. Que estas personas de este grupo puedan viajar no solo a China, sino a diferentes partes del mundo, como los maestros de China han viajado
al mundo para enseñar el Chin en Chikung. También ustedes que se están formando ahora pueden viajar para compartir esto con el mayor número de gente posible y beneficiar a más gente. Now I think our instructors, the main things we should do, just record more for our results by more professional way. Por lo pronto hay que iniciar en todos los instructores y todos ustedes que están haciendo un trabajo, que registren sus resultados de la manera más profesional posible, más, digamos, más científica, más clara, que junten el mayor número de datos para que, perdón, esto ya lo agrego yo, sea menos anecdótico y sea más formal, digamos. Maybe next meeting, make a meeting for the instructors. Make a meeting, we share how, like a Flavia, very professional with a psychologist. Bernie is also someone others is a therapist. I think you have your way. We will make a more professional recording for our work. Uh-huh. Sí, un poco hacerlo como lo hemos hecho los psicólogos, las psicólogas, hacer estos registros de una manera más profesional. En mi experiencia en el Hospital de Cancerología, lo que tenemos que registrar siempre son con instrumentos de evaluación que ya tengan una validez científica y evaluemos cosas emocionales, porque las evaluaciones químicas de las enfermedades son muy caras y se necesitan un gran número de pacientes. Sorry, Teacher Shen, I was explaining that in the cancer hospital, we use some tests that are already scientifically approved, but we always measure only the emotional part, because if we want to measure the physical part of the results, it's too difficult, it's very expensive, and for make it scientific, you have to use a very big number of patients. So in order that prove that that is not an exception, but a concrete, like really a group. But if we start measuring with emotions, that is very helpful, and there is very scientific instruments that we can use. Next half year, end of this year, I will travel to Mexico. I think I bring my infrared, the camera. Yeah. Uh-huh. Este año, al final del año, es probable que él venga a México y va a traer su cámara de infrarroja. Overseas. Uh-huh. This, can see the body changing, the temperature changing immediately when they clear the emotion. Con esa máquina, él puede ver las imágenes del cuerpo cambiando, cómo cambia la temperatura inmediatamente en diferentes partes del cuerpo cuando se está haciendo el sensing y se trabaja con las emociones. Yeah, really I have an idea which of my students do good job with this. I will give them like gift. Voy a hacerme una idea de cuáles de mis estudiantes están haciendo muy buen trabajo y les voy a regalar unas de estas. I put this camera in different country, in different cities. Wow, that's so cool. When are you planning to go to Mexico? I'm planning to go to Mexico, that's for sure. When are you planning to go? In November or when? Maybe now is doing visa. Huh. Okay. Sí, él no sabe todavía, tiene que ver lo de su visa, pero sí. Well, I highly recommend also to them to go to China, because the experience of being in China, being near you is so good. Les recomiendo muchísimo que hacer el esfuerzo y procurar la oportunidad de ir a China, porque es realmente una experiencia maravillosa compartir con ellos en su lugar y tener eso. Yo he estado en 2 oportunidades diferentes en China y es maravilloso. So also to organize a group that go to see you in Peking, that will be magnificent. Also very good. This year it looks not so easy.
Sí, todavía este año no está fácil. China not so open like other countries. Sí, China no está tan abierta como otros países. I heard you say Jian Shiliu traveling overseas more than 1.5 years. They didn't come back yet. Sí, el maestro Yanxe ya salió y hace ya más de un año y no ha podido regresar a China. Está en Europa. Plane tickets expensive, and the quarantine when you enter, and before you fly, you know, the how to say tests. Sí, los boletos están muy caros y además exigen una cuarentena también que hay que cumplir en hoteles y pruebas y todo eso lo vuelve muy difícil y caro. Who of our students want to say something? ¿Alguno de los estudiantes quiere compartir algo? Yo. Regina. Ya. Lo digo en español, Flavia, ¿está bien? Sí, como quieras. Yo más que hablar como de un caso, quisiera decir como que siento que este curso es de un crecimiento personal muy importante. Si quieres decirlo en inglés. More than talk about a particular case, she wants to say that this training has been very important in a personal development way. Porque te enseña mucho de ti mismo, de tus sentimientos, de tus vivencias, como de lo que te ha hecho ser lo que eres, pero lo puedes ver diferente. She learns a lot about her feelings, her experiences, and how she becomes who she is, but she's able to see it in a different way. Y creo que esto es muy importante enseñárselo a los demás para que puedan sanarse a sí mismos y no que dependan de alguien más que los sane, ¿no? And this is also very important to teach to other persons, so they know they can heal their own selves and they do not have to depend on other persons to heal them. Eso es todo. Y muchas gracias. Ha sido un gran curso a todos. Thank you very much. It's been great training. Thank you. Regina, make some conclusion for us. Ya Georgina hizo una conclusión ya hizo una conclusión para todos. Yeah, something. Yeah, I realize this. Earlier, our body, our health, our life, a lot of things depends from others. People learn this skill if seriously do the practice, just your practice, your cultivation, deeper. Sí, esto es algo que he escuchado en otros países y otros estudiantes y es algo muy importante. A través de la práctica y aprendiendo, trabajamos con nosotros mismos y esto nos ayuda muchísimo a nuestro propio desarrollo personal. And I also realize if emotion don't get clear, Qigong practice, during Qigong practice go to higher level, higher state, now that's easy. También me he dado cuenta que aun cuando la emoción no se libera completamente, sí la práctica de Qin en Qigong adquiere un nivel mucho más elevado. And from clear emotion, actually is a mental kind of practice. Automatically, we're more and more sensitive with this part. Al limpiar las emociones, esto es un tipo de práctica mental y entonces cada vez tenemos mayor claridad. Yeah. In my class, I ask students after clear emotion, then do the level and practice merge with the universe. Very directly. Cuando los practicantes están haciendo esta limpieza también de sus emociones, entonces cuando hacen el primer nivel de Qin en Qigong y conectan con el universo, esto se hace de una manera mucho más directa y profunda. I think today, now in this class, this ceremony, most of you already attended my inner perception class before. Creo que la mayoría de ustedes que están aquí hoy en esta ceremonia de clausura
la mayoría ya han tomado el curso de percepciones interiores conmigo. Maybe earlier after the 6 days class, you didn't really serious do your practice from today. Maybe you clear emotion, clear bad character, these kind of things you will do more seriously, more deeply. Sí, es probable que después de este entrenamiento y que ustedes estén practicando su propia práctica, tenga una profundidad diferente y también tengan un mejor carácter y que tengan una evolución, que evolucionen. So you get good body health, mental health. Que tengan una mejor salud física y una mejor salud mental. I hope we see each other soon. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Yeah, I think that today our sharing and do this, the certificate. I think I've sent to WhatsApp group or send to your email, which way you want. You let me know. I don't know, Teacher Shen, I don't know how Federico organized it. I think maybe it's better if you send it by mail because it is easier to, yeah. Mm-hmm. Oh, I really don't know, maybe we have to talk to him. Bueno, este es el certificado y no sé, la verdad, yo como no estaba en México, no sé cómo es la organización para hacérselos llegar, pero bueno, seguro Fede sí sabe. Yes, everyone give me your email. Yes, I think maybe we can send you the emails or yeah. I don't know, yeah. I just arrived, so I don't know, yeah. Okay. Pero bueno, les vamos a hacer llegar sus certificados. So best wishes for everyone. Thank you so much. Thank you both of you. Thank you, Flavia, also. Thank you, Master. Yeah, thanks, Federico, Flavia, the good organization. Thank you very much. Y si da cursos de seguimiento, me encantaría continuar. She says thank you, and if we do more trainings like to follow up what they learn now, she will be very happy to participate. Yeah, we will also prepare the future conference. Y vamos a prepararlos para futuras conferencias y nos pondremos de acuerdo, sí. Okay. Sí, respecto a nosotros, pues estén pues atentos un poco a nuestras redes, que es en donde más anunciamos lo que hacemos y anunciaremos lo que hagamos con el maestro Shen. Thank you very much, Teacher Shen. I wasn't able to be here, but I'm very happy to know this was a success, a great success. Thank you. Thank you for your feedback, your sharing. Yeah. Felicitaciones. Gracias a todos. Thank you, Master Sen. Thank you, Flavia. Gracias. Thank you. Gracias. Adelante. Hasta luego. Gracias. Wellington. Bye. Bye. Good night. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Felicidades. Bye, everyone. Bye. Adiós a todos. Bye.